Hello everyone. So now I'm going to discuss Physics Extra Question, Chapter 1, Question 12. Okay, now a beam of electron is directed to a region between two oppositely charged parallel plates, I show in the diagram below. So we have positive and negative plates. So I'll draw it here. This is positive plate, and this is negative plates. Determine, okay, the first question, determine the electric force exerted on the electrons, okay, in the region between the horizontal plates when they are connected to a 9 volt potential difference. Jadi soalan ni minta awak cari electric force, dia minta awak cari Fe. So now let's look at the question. So the question give you have 0.12 meter. So 0.12 meter ni adalah you punya SS, your horizontal distance of your plate. And then you will have the distance between the two plates, the potential difference which is 9 volt. I'll highlight you all the information. And you have the velocity of the electron waktu dia masuk. So velocity of the electron waktu dia masuk ini, dia masuk secara melintang kan, horizontally. So bila dia masuk horizontally, maksudnya dia adalah US equals to VS. So ni adalah dia punya velocity. But now the question asks us to look for the electric force. So kita tahu now kita ada case untuk two parallel plates. So bila untuk two parallel plates, kita boleh cari dia punya electric field strength pakai formula. Electric field strength equals to potential difference divided by the distance between the plates. Where awak dah tahu potential difference dia adalah 9 volt dan distance dia adalah 0.02. When you press the calculator, you will get 450 Newton per Coulomb. Ataupun lagi satu unit dia, awak boleh tulis dia sebagai 450 volt per meter. Kenapa boleh volt per meter? Sebab ini V. V kita tahu unit dia adalah volt dan distance unit dia adalah meter. So it's either one. Okay, now kita nak cari electric force. Bila kita tahu lagi satu formula untuk cari electric field strength adalah electric force bahagi dengan you punya charge. Okay, your test charge that are moving. So when I rearrange this equation, misalkan dapat E darab dengan Q naught. So you punya electric field strength adalah 450 dan you punya charge untuk elektron adalah 1.6 times 10 to power of negative 19. So charge untuk elektron ni dia diberi dalam soalan ataupun you boleh cari dekat list of constants. Okay, so when you press the calculator, you will get your electric force 7.2 times 10 to power of negative 17 Newton. That is for question 12.1. Okay, now let's continue with question 12.2. Okay, now the next question asks us to calculate the magnitude and direction of velocity of the electrons when they exit the second set. Actually, guys, you just ignore the word second set. Okay, when they exit the second set of plates. Okay, now we need to calculate the velocity when it exit, final velocity. And we also need to sketch path travel of electrons. Macam ni electron to travel. See, look here, the question already give you the charge of electron, which is 1.6 times 10 to the power of negative 19 Coulomb. Dan juga mass of electron, which is 9.11 times 10 to the power of negative 31 kg. Okay, now so sketch first. Okay, Miss akan sketch the path travel of the electrons. So this is electron. Electron is negative charge. And remember, if negative charge, dia akan attracted to apa? Yes, dia akan attracted to positive plate. So bila dia attracted to positive plate, so this is the motion. Sekarang kita nak cari dia punya velocity. Macam mana kita nak cari dia punya final velocity? So in order to find the final velocity, kita dah tahu Vx dia. So Vx kan sama dengan Ux, sama juga dengan dia punya initial velocity kan, 1.2 times 10 to the power of 7 meter per second. Now in this question kita kena cari Vy kita berapa. Sebab apa? Sebab kita nak cari magnitude dia, Vx square tambah dengan Vy square, dan kita akan square rootkan dia. Alright, so in order untuk cari magnitude dia, kita kena cari Vy. So remember, ingat balik equation yang Miss ajar. Motion dia ke atas ya, motion dia ke atas. So dia attracted to positive plate. Remember, kita kan ada Vy equals to Uy plus Ayt.
Dan kita juga akan ada Vy squared equals to Uy squared plus 2Ay Sy. Dan kita juga akan ada Sy equals to Uyt tambah half Ay T squared. Sekarang kenapa Miss guna positif? Kenapa Miss guna positif? Okay, Miss guna positif sebab sekarang motion dia ke atas kan. So dia adalah positif. If dia attracted to negative plate, so kalau dia ke bawah motionnya baru dia akan jadi negatif. So now it is positive. So Miss nak cari Vy, Miss misi utama. My mission is to find Vy. Uy Miss berapa? Dia adalah initial velocity in Y component. Okey, cuba tengok elektron masuk macam mana. Dia masuk secara melintang. Jadi Uy dia adalah kosong. So kita dah ada maklumat untuk Uy. Okey, apa yang tinggal Miss akan pakai equation nombor 1 ini sebab Miss boleh cari Ay dia dan juga time dia. Sebab untuk pakai equation nombor 2 dan 3 Miss tak tahu Sy dia. Sebab Sy dia adalah daripada dia projek ni. Nampak tak? Ini adalah Sy dia. Tetapi Miss tak tahu Sy dia berapa. Jadi I will leave it. So sebab itu Miss akan pakai formula yang ada Ay dan time. But before that, I need to find for my time dan juga Ay. So macam mana kita nak cari acceleration in Y component ya? Okay, kita cari time dulu. Kita boleh cari time pakai formula Sx equals to Uxt. Sebab Miss dah tahu Miss punya Sx. Miss punya Sx adalah 0.12. Dan Us Miss adalah 1.2 times 10 to power of 7. Darab dengan time. Therefore, Miss akan dapat time Miss adalah 1 times 10 to power of negative 8 second. Okay, settle. Miss dah tahu Miss punya T. Tetapi sekarang Miss nak cari acceleration in Y component. In order untuk cari acceleration in Y component, Miss pakai je lah formula ni. Electrostatic force equals to mass darab dengan acceleration in Y component. Electrostatic force ini Miss dah dapat dekat soalan atas ni, which is 7.2 times 10 to power of negative 17. And then equals to mass of electron. So mass of electron is already given in the question. The constant 9.11 times 10 to power of negative 31. Dan acceleration in Y component apa yang kita nak cari. Jadi awak akan dapat you punya Ay ataupun acceleration in Y component adalah 7.9 times 10 to power of 13 meter per second. Mantap, sekarang Miss dah ada Vy, Uy, Ay dan time. So Miss cari je lah Vy Miss. So Vy equals to Uy adalah kosong, Ay adalah 7.9 times 10 to power of 13 dan time taken dia adalah 1 times 10 to power of negative 8. Jadi your velocity in Y component adalah 7.9 times 10 to power of 5 meter per second. So like I told you, Miss kena cari magnitude dia kan. So dia adalah V equals to Vx square tambah dengan Vy squared. So Miss punya Vx squared adalah Vx equals to Ux, which is 1.2 times 10 to power of 7 squared tambah dengan Vy. So Vy adalah 7.9 times 10 to power of 5 squared. And then square root kan dia. So when I square it and press the calculator, I will get 1.2 times 10 to the power of 7 meter per second. Okay, I'm not done yet because I need to find for the direction. So for the direction, I tahu I kena pakai formula tangent theta equals to Vy over Vx. So my Vy is 7.9 times 10 to the power of 5 and my Vx is 1.2 times 10 to the power of 7. So shift tangent, you will get your angle 3.77 degree. Okay, but we are not done yet. So where the angle is located? So the angle is located, okay, draw your quadrant. You have first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Okay, now look here. So both Y and X component adalah positive. So bila dia positive, it will be in first quadrant. Sebab apa? Sebab ini adalah positive X component, X axis, ini adalah positive Y axis. And then ini adalah negative X axis, positive Y axis. Negative X, negative Y and positive X, negative Y. So bila both negative, dia berada dekat first quadrant. And first quadrant ni kita akan sebut dia above positive X axis. So finally, how can you write your answer? You boleh cakap lah V equals to
1.2 times 10 to the power of 7 meter per second, which the angle is 3.77 degree above positive x as is. So that's all for question number 12. Thank you everyone.